स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मो स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमो। ॐ नमो श्री भगवते रामकृष्णाय नमो। नमो ॐ नमो श्री भगवते। Yoga signifies the union with the reality. Now we'll have to begin where we are, that means from our real state of being. Every individual has his or her temperament, instincts, emotions and all that. The first step is to know oneself, try to accept one's being, one's state of being. From there, slowly try to develop the inherent qualities. Just now I was talking to a person who was very much faced with various problems. To that person, all this yoga or higher spiritual practices difficult to understand or to practice. So I just suggested, try to find where you are, your state of being, then try to understand the external world, external nature, external universe. When we try to understand this, there is no difference. What is called the cosmos, it is existent. The same power is there in us also. There is a interaction between our nature and the external nature. Let us try to go to the source, try to understand what are the powers, what is that consciousness, where we are blocked, and try to eliminate those blockages. So when I say renunciation does not mean just to give up the family and property and other belongings. In spiritual life, renunciation means renouncing some of the inferior qualities which block our progress. We may not be able to change the world, but the individual can transform himself or herself. That is exactly where we are trying to do our activities here. सर्व मंगलो मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतो दीनार्त्रो परित्राणो परायणे सर्वशास्त्री हरे देवी नारायणी नमो
Vedantique. Spiritual life for me entirely depends upon the practice. That is how I've been given to understand. The more one practices, the more one realizes or comes nearer to the truth. Meditation is an aid in purifying ourselves, our unconscious. And meditation alone is not enough. Along with that, the consciousness, higher consciousness that has been developed has to be applied to every activities of our life. Otherwise, mere sitting and meditating will not lead us anywhere. That is true. And that is what I understand personally from the teachings of Swami Vivekananda or Sri Ramakrishna or Holy Mother. En 1867, Sri Ramakrishna, saint homme enivré de Dieu, parvint au but de sa recherche spirituelle acharnée. À Dakshineshvar, sur les bords du Gange, à 8 km de Calcutta, il s'était adonné à cette recherche pendant 12 ans et avait atteint quelques vérités spirituelles, à savoir que le seul but de la vie humaine est de parvenir à Dieu. Que chacun peut prétendre réaliser Dieu grâce à un effort sincère. Que chaque homme doit approcher Dieu de la façon qui lui est la plus personnelle. Que les hommes et les femmes sont divins en essence. Que toutes les religions sont vraies. Je vais vous expliquer ça dans une manière plus concrète. Et essayez de voir Ramakrishna, toutes les expériences qu'il a fait sur ce plan. Quand il a fait de différentes pratiques spirituelles, il a commencé à méditer Dieu comme Allah. C'est inconcevable pour un hindou. Quand il a commencé à méditer sur Allah, il désirait également avoir toute la manière de vivre, manière de vie comme un musulman. On est capable de faire ce sadhana seulement quand on est artiste. Un artiste seulement peut entrer dans ce jeu et prendre différents caractères comme si il s'identifiait avec ce caractère. Et pour tirer le secret au cœur même de ce rapport. Et quand on est artiste, tel que Ramakrishna a été, ce n'est pas l'artiste que nous parlons normalement, ce n'est pas l'artiste fait par les différents conservatoires, mais l'artiste né. Et dès qu'il a pris conscience que je dois être comme un chrétien, je dois être comme un musulman, il a oublié, il est hindou. La capacité d'oublier un passé et s'adapter dans le présent est le signe même de la vitalité d'une action. Sans cela, notre action sera stagnante. Et ainsi, il est entré au cœur même des choses. Et ce n'est que parce que son intelligence était active. Ce n'est pas une intelligence morte, une intelligence active qui est une intuition suprême, qui vient de tous côtés de notre vie, le physique, le mental et le spirituel. Le message que Ramakrishna apporta au monde était d'une telle puissance qu'il toucha tous ceux qui étaient sensibles à la spiritualité et leur ouvrit de nouveaux horizons. Après sa mort, 2 jeunes moines continuèrent son œuvre. Parmi eux, Swami Vivekananda eut une place importante.
1892, à la pointe sud de l'Inde, après une longue méditation, Swami Vivekananda décida de participer au Parlement mondial des religions à Chicago. Depuis, un temple a été érigé sur ce lieu. C'est à Chicago qu'il présenta pour la première fois son message. L'impact qu'il eut alors fut résumé par le journal Chicago Inter-Ocean. Aucun autre délégué que Swami Vivekananda, représentant les hindous, ne s'attira au Parlement des religions une plus courtoise attention de par son amabilité, son habileté et ses propos hardis sur toutes les questions relatives à sa religion. Cet hindou distingué admirait avec enthousiasme la grandeur du monde occidental et son développement matériel, mais en même temps, il prit la défense de la religion hindoue et de sa philosophie avec une puissance qui non seulement lui gagna l'admiration, mais lui valut aussi la considération pour ses propres enseignements. La réussite de Swami Vivekananda enthousiasma les Indiens, car sous la domination britannique, leur civilisation était souvent considérée avec mépris. Les disciples de Ramakrishna, pour sauvegarder son message et pour servir l'humanité, fondèrent un ordre monastique, la Ramakrishna Mission. Après de modestes débuts, celle-ci s'est développée. À ce jour, elle compte plus d'1 millier de moines. Elle dirige des écoles, des hôpitaux et différentes œuvres humanitaires partout en Inde, ainsi que des ashrams en Occident. L'ashram de Gretz n'est donc qu'une petite perle du long collier que compose cette organisation. Roland publia dans les années 20 une biographie de Sri Ramakrishna. Il écrivit « L'homme dont j'évoque ici l'image fut le couronnement de 2000 ans de la vie intérieure d'un peuple de 300 millions. Il n'était ni un héros de l'action comme Gandhi, ni un génie de l'art ou de la pensée comme Goethe ou Tagore. Il était un petit paysan brahmine du Bengale, dont la vie extérieure se déroula dans un cadre limité, sans incident marquant, en dehors de l'action politique et sociale de son temps. Mais sa vie intérieure embrassa la multiplicité des hommes et des dieux. Cet ouvrage contribua à répandre le message de Sri Ramakrishna en France. En 1936 eut lieu au musée Guimet la commémoration du centenaire de la naissance de Sri Guru Maharaj. Le professeur Masson-Oursel donna une conférence sur Ramakrishna, à laquelle assistaient Swami Yatishvarananda et Miss MacLeod, une amie proche de Swami Vivekananda. Quelques jours plus tard, une seconde cérémonie eut lieu à la Sorbonne. À l'issue de ces célébrations, un grand nombre d'amis de la pensée indienne envoyèrent une pétition au monastère de la mission Ramakrishna à Bellour pour demander qu'un de ses représentants monastiques vienne à titre permanent. Swami Siddheshwarananda fut choisi. Il arriva à Paris le 31 juillet 1937. À part de l'importance, de la signification de Ramakrishna pour l'Inde, je pense que seulement une personne comme lui peut donner la réponse aux contradictions du monde.
Ce n'est pas que vous devez tous vénérer le Ramakrishna, prendre la photo dans chacun de votre maison. Ce n'a aucune importance. Ce n'est même pas désirable. Vous allez amener beaucoup de confusion dans votre esprit. Si vous pouvez vénérer Jésus-Christ tel que Jésus-Christ nous a demandé, vénérer Dieu, il y aura la solution. Il y aura la réponse pour toute la complexité, tout le puzzle de la vie. Parmi les nombreux amis qui envoyèrent la pétition, il n'en restait qu'un petit nombre vraiment disposé à aider le Swami. Son rôle dans cette situation n'était pas facile. Il dut se familiariser avec la langue et la mentalité française et rencontra différents problèmes matériels. Swami Siddeshwarananda y fait allusion dans une lettre écrite en 1941. Une des choses les plus émouvantes à vivre ainsi dans une Europe déchirée par la guerre, où l'on travaille dans des conditions tout à fait particulières, est de découvrir des Français ayant un tel attachement pour l'œuvre de Sri Ramakrishna. Monsieur et Madame Sauton, entre autres, ont donné tout ce qu'ils possédaient, et c'est leur dévouement extraordinaire qui m'a permis de poursuivre ma tâche pendant 3 ans et demi. Je ne suis pas venu en France pour faire connaître Ramakrishna. Je suis venu m'émerveiller de ce qu'il a accompli ici avant mon arrivée. En 1947, le Swami a pu, grâce à ses amis, acquérir la propriété de Gretz. In 1952 and had the great privilege of meeting Swami Siddeshwarananda, and I always recall one quality that he had. He seemed to be interested in you. To anyone that was there, he could turn his attention and his affection on that person and made that person feel welcome and somehow blessed. And so this was one of the great qualities of Swami Siddeshwarananda. Écoutons Pierre Amado, disciple de Swami Siddeshwarananda. Ça a l'air d'un dimanche à la campagne. Les gens arrivent, et puis c'est la bonhomie, la gaieté. Il avait cette extraordinaire faculté d'attirer tout le monde. Il attirait tout le monde parce qu'au fond, c'était un homme, on dit chez nous, quelle personnalité. Et bien il disait toujours, celui qui est véritablement présent, c'est celui qui a presque plus de personnalité, dont l'ego a presque disparu. Et c'est ça qui faisait qu'il attirait tout le monde, qu'il avait cette présence qui venait de l'intérieur de lui-même, comme ici dans cette maison. Tout ce qu'on voit, c'est une belle maison, c'est un beau jardin, les gens viennent comme ça, presque comme des mondains, on dirait, mais derrière, il y a ce qu'était l'ashram, avec une présence, un cœur qui était la salle de méditation, comme il disait. Et cette salle de méditation était le centre de rayonnement de toute la maison, toute petite. Un silence et une odeur que j'ai encore dans la mémoire. Et cette salle de méditation, c'était la présence de Swami, en fait, la présence de Sri Ramakrishna qui était là, la présence de Swami qui faisait que ça débordait de partout, ça rayonnait de partout. La vie spirituelle n'est pas séparée avec la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement le petit moment que nous méditons que nous sommes engagés dans la vie spirituelle. À chaque moment de la vie. Et pour cela que je répète chaque fois de la Gita, le verset de la Gita, Tasmad yogi bhavarjuna. Tasmad sarveshu galeshu mamanuswara yudhyaja. Pensez à chaque moment en moi. C'est-à-dire, pensez à moi et pensez à votre travail, à votre manière de vivre. Chaque doit être dans une manière parfaite. La perfection n'est que dans la concentration. Ce n'est pas la perfection dans la sainteté imaginaire que vous allez rayonner l'auréole autour de vous. Non, nous n'avons pas cette prétention. Si on peut faire la plus petite chose avec le degré de concentration parfaite, c'est le samadhi. Si on
on creuse cette idée, nous pouvons voir que à chaque instant, il y a la pleine concentration, il y a le samadhi, n'importe quelle chose. Samadhi n'est pas un état d'oubli du monde. Alors, par l'attention, par l'état d'éveil de notre esprit, nous pouvons éviter des erreurs. Et pour tout cela, on doit pratiquer la méditation. La bonté naturelle du Swami lui permettait de se sentir à l'aise dans toute société. Elle lui a valu l'amitié de plusieurs intellectuels, et spécialement du professeur Ayer, grand penseur de l'Inde moderne, et de Radhakrishnan qui allait devenir président de la République indienne. Celui-ci lui rendit visite à Gretz, de même que d'autres personnalités, comme le professeur Suzuki, spécialiste du bouddhisme zen. En 1956, Swami Madhavananda, le secrétaire de l'ordre, qui deviendra plus tard son président, passa à Gretz. Le Swami a aussi connu plusieurs grands sages de l'Inde, comme Ramana Maharshi et Swami Ramdas, avec lequel il se lia d'amitié. Swami Ramdas vint à l'ashram le 15 septembre 1954. Voici son récit de sa visite à Gretz. On le trouve dans son livre « Le monde est Dieu ». Quand notre voiture s'arrêta à l'entrée des bâtiments de la mission, nous vîmes le Swami qui nous attendait. Il salua Ramdas et lui mit des guirlandes avec une surabondance d'amour et d'attention. Il prit Ramdas par la main et l'aida à monter les marches qui menaient à l'ashram. Ramdas peut imaginer la joie que le Swami dut ressentir en voyant Ramdas dans ce lieu. Nous allâmes directement au sanctuaire et nous nous unîmes à la prière. Le programme suivant était le déjeuner. Nous étions environ 24 personnes à nous asseoir à la longue table pour prendre notre repas. Après le repas, Ramdas fut conduit à la chambre du Swami pour y prendre un court repos. On demanda ensuite à Ramdas de se rendre dans le hall central, où de très nombreux dévots s'étaient rassemblés. Il y avait un micro qui permettait à tout le monde d'entendre. Ramdas répondit longuement à une question. Ramdas parla encore, ayant oublié toute notion du temps. There is another sentence in the Upanishads which aptly describes what Ramdas's present state is. Sarvam Kalviram Brahma. Everything verily is Brahman. Wherever you see it is He. Up, down, this side, that side. In all directions you have the vision of the divine, because you are made first to see divine within you. When in the early stages of his struggle to attain him, he was oblivious of the earth for some time, oblivious of the world and all beings in it. His vision was mainly internal, he was lost in it, and after that it was that this external vision flowered out of it, and he could behold the whole universe changed, transformed before him as the very expression of God. Everywhere where there was God upon him, all distinctions were lost, all differences disappeared. He would feel one with each and everybody. Ramdas remembers an example given. That example is a man, in order to have some fun, got innumerable small mirrors and got them fixed up in his room, on the walls, on the ceiling, on the floor, on all sides. And then after closing the door, he put on the light and stood in the middle of the room and looked around, and he saw himself reflected in 1,000 forms in the mirrors above him, below him, on all sides of him, and he enjoyed the sight very much.
because he could see himself everywhere. In that you see, he enjoyed so much. When he went out, he forgot to close the door, and the dog entered. And the dog saw that there are so many dogs around him, and began to bark at them, fight them, jump at them, in the wall and down, up, everywhere, because it was thinking the dogs were separate from him. Then exhausted it died. It appears there, because it barked and barked and fought against those dogs, only his reflections. So man in a state of ignorance and fights and his fellow beings, thinking they are separate from him. But a man who knows, a man who has that universal vision of God vision, sees himself everywhere, loves everybody as himself, and he has no quarrel with anybody, he has no dislike or hate for anybody. This vision purifies our heart through and through, and that is why out of such a heart flows out love towards everybody alike, because when you love others, in fact you love yourself. Here the saying of Jesus has been fulfilled in such a life as this: love thy neighbor as thyself. This is the supreme vision held forth in the Bhagavad Gita. Vishwarupa Darshan is nothing but the vision of the divinity everywhere, vision of yourself, your higher, real, immortal self, manifests as entire universe and all beings and creatures and things in it. Toute la maison était pleine de ferveur spirituelle communiquée par la musique du mantra qui jaillissait de tous les cœurs, plein de joie pure et de paix. Ce fut une rencontre inoubliable. Swami Siddeshvarananda était visiblement touché quand Ramdas partit, et Ramdas était également touché. Les repas, en particulier les repas du dimanche, c'était des repas où on parlait de choses et d'autres, avec beaucoup d'humour de la part de Swami, qui racontait des anecdotes, qui, avec un humour extraordinaire, racontait une petite histoire, tout le monde riait, et tout d'un coup, l'un de nous, au moins, sentait que cette petite note d'humour, c'était une flèche qui allait droit au but. Et l'humour, c'est aussi une manière d'enseigner. Et ça, Swami le savait très bien. C'était aussi un extraordinaire professeur de philosophie. Il faisait des cours à la Sorbonne et il avait cette qualité double d'être à la fois un spécialiste du Vedanta, bien sûr. Il disait du Vedanta d'extrême gauche. Le Vedanta d'extrême gauche, pour lui, c'était bien sûr le non-dualisme, l'Advaita. C'était un Advaitine et en même temps, c'était également un Bhakta. Il n'aurait pas imaginé qu'on puisse se passer de faire le culte à Sri Ramakrishna. Vedanta nous demande, selon le message de Ramakrishna, de respecter la manière de vivre de tous les autres. Vivre, live and let live. Vivre et laisser les autres également vivre. Alors, nous ne devons pas rester dans le désespoir. N'importe quelle formidable puissance de fission atomique peut venir menacer du monde. Mais il y a une foi qui reste endormie dans le cœur de l'homme. Et cette foi est la foi dans son intelligence propre. Bouddha a exigé cet aspect. Nous sommes devenus l'esclave de l'écriture, de maître, le prophète, mais la grande vérité est en vous-même. Et éveiller cette intelligence et retirer
se retirer de la peur et vivre en amour. Garder chaque personne dans une manière autonome, dans le stade où il est, en respectant que où il est aussi important que où je suis. Il n'y a pas une hiérarchie de valeurs, de point de vue, la vérité ultime. Et c'est le grand message de Ramakrishna pour l'Occident, le message de Vivekananda pour l'Occident. Le lendemain de ces propos, le Swami subit un infarctus dont il sut immédiatement qu'il ne se relèverait pas. Il ne dit que des choses simples et tendres, comme il l'avait toujours fait. Vers midi, le corps s'éteignit sans douleur, réellement abandonné. After the Swami Siddheshwarananda's death in 57, things went downhill, rather. And when Swami Ritajananda came over as president, he faced a situation that was very difficult. In the first trip to India in 1952, I went to Madras and met Swami Ritajananda, who was then what was called proctor of the industrial school. And he was very, very nice and friendly, and I always remembered how kind he was to me, an outsider of no importance at all. In any case, after coming back from sannyas in 1964, I stopped for a month in Gretz. By this time, Swami Ritajananda was the president, had been the president for 2 or 3 years, and it, as you know, as everyone knows, it was a very meager period. There were very few people here, and he said to me, somewhat with a great deal of anguish, I don't know if we can pull it through or not. This center, as long as it will be directed by this Swami called Ritajananda, then it will have this form of research of oneself to go deeper into oneself. There was a time when I was thinking of I must have this, I must have that, and somehow something has changed. I told you long ago. Yes, it is. That change, I cannot explain why it changed and how it came. But I'm happy I had it, because I can convince you, you need not have so many things as you think you must have. These are all very superficial. So, suppose you have got so many desires, I shall say, go on, satisfy your desires. There will come a time when you don't have any desire. True. You may ask, is it possible? Yes. Of course, you must be, when you satisfy your desires with the real thinking, so all these things will go away. When you hear more and more of spiritual, new dimension of yourself, you will be tempted. If I am that, why not? So this is how the Upanishads introduces the whole subject of Vedanta. Sri Ramakrishna says, you see, this is called a laddu. Laddu is made in sweet. If I eat, it's very sweet. That's all. Then afterwards,
No more desire for having laddu or having a nice silk cloth and all sorts of big shows, eating in a silver plate with gold tumblers. All gone. Yes, it can come to everybody. Please remember, spirituality is not a privilege of specially selected people. It's open to everybody. I was lucky enough to come and work with him in 1966. He needed, or said he needed, somebody to look after things, especially physical things, entretien, construction, réparation, things of that sort. And this I was glad to do. Those first years were very calm. As Krista has often said, we weren't able to plant the garden that year, only 1/4 of it, and there was nobody really to look after the one cow that we had at that time. Anyway, the time went on and things built up. One thing that we needed very much was a monastery for the men. The men we hoped would come, the novices that we dreamed would come. We had already had a good building for the women in Sarada Mandir, but the building for the men, which had been sold, built some years before and sold to a developer on the other side of what is now Boulevard Romain Rolland, was to be demolished. So what could we do? After a good deal of research, we decided to use the old Coma, a big building in terrible condition, and change it into a guest house and a dormitory for our dreamed for novices. So the money that we got from selling the house across the street was used to remodel the old Coma. In the beginning, it was used as a stable and sheds for wagons and things of that sort, and had been lived in by the farm workers on the upper floor. So we tried to turn it all into a decent residence, and it was a very interesting job, and the building has served ever since. Jago, 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 amrita shantan jago, 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 amrita shantan jago, morono shukti chhadi jago মহাবিক্রমে রণে লাগো জাগো 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 অমৃত সন্তান জাগো 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 Don't take me as a religious man. I am not a religious man. I do not want to go into any religion, because religion means dogmas and doctrines. Is it not true? You have to have some doctrines and you are asked to accept them. But I don't want to go to that. I
straight go to the question of a human being, why he is here, how much he should know about himself. So I do not know how I can put this idea or this taste into a religious background. Religion always imposes conditions. So finally I say this is a conditioning. Religion is a form of conditioning human beings. And I hate conditioning as far as I can. You may, of course, if you go too far into the question of conditioning, perhaps I may not satisfy you. Life is an experiment and a discovery by which we understand more of ourselves. More of ourselves, as I told you, we are much, much greater than what we think of ourselves. We are really, as Vivekananda said many times, as the Upanishads tell, we are the children of immortality. So there is no death, there is no birth, there is infinite life is ours. This is what I want to discover. We should all of us discover, because we change immediately. In any case, things went on, conferences were given, and many people came for séjour, for retreats, and the center was doing very well. You know that in the early times you couldn't admit that you had a chapel or a lieu de culte because it would be criticized by the French people. So our chapel was a bedroom on the top floor of the big house. So after many negotiations, because it was difficult to get a building permit, we were finally able to build the wing, which we now call the chapel. Swami was very pleased, and he felt that his desire to have a proper area for meditation was now satisfied. Namo Brahmane Namaste Vayo Swameva Pratyaksham Brahmasi Swameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami. Holy Mother was a very simple woman. She was extremely simple. She did not have any curiosity to know anything, but she had the highest way of intuition, of understanding her husband. That was a greatness in her. She understood Sri Ramakrishna first, perhaps, before anybody else. And she was completely taken by the spiritual beauty of him, and she plunged into that life. Here we repeat every day her last words. It is the essence of Vedanta. And I think that is really herself. If you desire peace of mind, do not look at the faults of others, rather look at your own faults. Nobody is a stranger in this world. Everybody is yourself. It's all one. That is what we repeat here, every day, for every meal. It is not I who made this rule, it was there even before I came. And when we reflect upon this, yes, the Vedantic idea, what is it? It's all one. You, me, Tony, everybody is all one. This oneness is the ideal of Vedanta spirituality. And then how to practice it? Then do not look at the faults of others, because we are not here to reform others. We have to reform ourselves.
have a great talent for what's called meditation and spiritual activities, pujas and singing and so forth. But I have served as a karma yogi and hope that in the book of good deeds and spiritual, which gives some spiritual reward, my materialistic activities for the center. I have been loyal to the center and always felt that the best thing I could do was to sustain it in every way that I could. So we'll hope that that will, in the great book in heaven, that will be well counted. Divine Mother to me is this everything, this tree, this wood, everything, because the manifestation of the divine power, the force, the energy, cosmic energy of the Supreme is called the Divine Mother, Shakti. It's all this manifestation of Shakti. Because we cannot understand God, it's too abstract, invisible, incomprehensible. But this nature, we can see. We can see the flower, we can see the tall pine trees as we have all around us. That is the Divine Mother. It's made so simple for anybody to understand. So, Sri Ramakrishna's Divine Mother is nothing but the divine power which is working, which is there all around. So the Mother is with us all the time. You see, everything is done by the Divine Mother. She does what she likes. There is a song, very famous Bengali song. And in that song, "Oh Mother, you who is in personification of wish, you do these things." And people say, "I do these things." It's you. সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি Life continued on, and then in 1994, in January, at about the age of 87, Swami Vitajananda died. I had had a very pleasant and useful association with him, and of course it touched me very much that he passed on. But in the meantime, fortunately, Swami Vitamohananda had learned very well how to carry on. And Swami has instituted sejours and seminars and of a very interesting sort which attract people. And so I would like to say that I find that the future of the center is in good hands, and I'm sure that it will develop very well. In India, generally it goes by faith and devotion. Here it is by reasoning, by intellectual conviction. So what generally I do is that I listen to everyone's problems or pleas or whatever it is, then try to understand them in the best possible way, try to give them my suggestions to develop themselves
or their personality, or try to overcome their problems by some of these suggestions. And the suggestions depends not merely spiritual teaching, but how these spiritual truths can be applied to their problems or everyday life. For example, there are people or aspirants, they have no time in their everyday activities to meditate or pray or whatever it is. To such, I suggest it is enough if the thought of God or higher reality maintained at least some minutes of their life during the day. That enters into the unconscious. One day or other, it will help them to develop it, and that will inspire them either today or tomorrow or a few days later. And that is how gradually they develop their personality, their capacity to develop spiritual values. In India, each one is free to practice according to one's own temperament, needs, nature, and all that. In the West also that trend is becoming more prevalent. Each one wants to develop according to his own will and capacities. Now that is why people have started searching everywhere, here and there. This trend itself is a sign that people are trying to become independent of religions. They accept what is called spirituality. They may reject what is called religion or organized religions. What we preach here, not the particular divinity or the tradition that is preached by particular saint or sage. We tell people you accept whatever value, wherever it is applicable to you, try to practice it. And another point here, these different divinities, they represent different needs of different temperaments. Now people, according to their temperaments, likings, they accept those divine qualities, try to develop them in themselves. But that is not the final, that is not the goal. The goal is to reach that reality which has no duality,